ngày 26 tháng 7, Bosa Ticket TV với chương trình Bosa Chit Chat. Chúng tôi đang có mặt tại công viên Westminster Park với một cái ngày rất là đặc biệt hôm nay. Nhất là đặc biệt cho các em khuyết tật có một chỗ để đi ra ngoài chơi. Một ngày các băng khánh thành Red Ribbon Cutting tại Westminster, đường Magnolia với Hazard. Xin quý vị hãy cùng với Bosa Ticket theo dõi buổi các băng khánh thành của Westminster Park. Beautiful day in Southern California, Westminster. Vì đó là tiếng nói của ông I'm your Vice Mayor, Carlos Monzo. On behalf of the entire City Council, I would like to thank everyone for joining us today. It is a pleasure to be here with everyone. July is National Parks and Recreation Month, and what better way to celebrate than to debut our newest playground. Parks and recreation promote physical, emotional, and mental health and supports the economic vitality of our city. Today is about more than just a new play structure. It is about investing on our future and our community. Westminster Park is home to our local challenger division from Little League District 62. This adaptive baseball program allows individuals with physical and intellectual challenges to enjoy America's favorite pastime. Several years ago, the city invested in renovating the dugouts to increase accessibility and make them more welcoming. And now we've done the same with the existing new playground that also ties in the baseball theme. This play structure is appealing and engaging to all. By equipping children of all abilities in environments that are accessible, children feel nurtured, encouraged, respected, and active both physically and socially. It creates a memorable experience and builds a stronger sense of community in our neighborhood. This project was made possible through the use of state per capita funding and our Parks Dedication Fund. It did take a little longer than expected, but it has been well worth the wait. I would like to thank the community for their input and patience. I would also like to recognize city staff for their hard work and dedication. Specifically, Tuan Pham, Assistant City Engineer, and Cindy Quinn, Civil Engineering Associate, for overseeing this project. Thank you very much, guys. It's much appreciated. I would also like to thank the entire City Council for their continued support of these types of improvements. Now, with great pride and pleasure, that I would like to celebrate this existing new playground, and would like to ask our City Council members to join me in ribbon cutting. So, council members, I think there's only 3 of us here, please join me. Yes, please, city staff. We can wait. Okay. I want to invite council members to say a few words. Councilmember Doe. Thank you very much, Vice Mayor Calamanzo. Thank you very much for being here today. The Vice Mayor has already addressed hit all the points that need to be addressed, and just want to recognize David Johnson and the former Park and Rec Commissioner that has contributed his effort to have this playground materialize, and we have a grand opening today. So thank you, David, and thank you, Vanessa Johnson, and the entire city staff. So thank you very much. First and foremost, I would like to thank you all for coming out this morning. The city staff,
elected officials and WPDs, chief police, rec and park and recs, and people from the residents. You come here this morning to celebrate the opening, cutting ribbon for the Westminster Park. I am very pleased that our city continue with the effort to improve the parks, especially with playgrounds for the youngster. We first started with after the COVID for 2 years, we started with the Mochi-Rice Park, and now this is Westminster Park. I'm sure that we will continue for other parks that people will enjoy. I'm sure after the 2 years of COVID, they stay in house. They are ready to go out and enjoy the amenities that we are putting up for them. So again, thank you very much, staff, Park and Recs, for doing all the hard work, and again, keep up the good work. Thank you very much. No, I want to thank everyone for coming out. These are really passionate projects that we've been working on. For many years, our parks and our playgrounds have looked very similar throughout the city, and we've made a big effort to make them an experience. So each playground that we open will have a different theme, a different look, something exciting for kids to come to. And a lot of effort was put into matching this with the baseball program that's out here. They contribute a lot of input, and it's really cool to see it come to fruition. We just did an outreach event for the Community for Liberty Park, and we are working on Sigler Park is our next one that's in the making. So there's lots of good things to come for Westminster, and thank you for supporting these efforts. Jake. Go ahead, Jake. Gotta do it. Yeah, Jake's our next city manager will be next after Jake. This is actually like this is a social experiment in public speaking. I know I always got put in a spot all the time, so. Oh, you love it. Well, thank you everyone to show up today. I guess we've been involved at the beginning with this park, with the Challenger Leagues, and with David Johnson as a commissioner, and it took a while to get to this point, but I'm so glad that we got this accomplished, get it done. The City Council always support, in putting a brand new playground in the city parks, and our city staff, they just work tirelessly, work with the contractor and get the best equipment out here for the residents. So thank you all, thank you very much, appreciate it. Quý vị, đây là ông David Johnson. Buổi Hi khánh thành everyone, bắt I'm đầu. Christine, City Manager. Excited to see everyone out here today. I'm excited to be here. Parks contribute so positively to our community, if done the right way. And so I'm just excited that for this month with Parks and Recreation Month that we're having this ribbon cutting. One of the things that I've always loved about what I do and about public service is just being able to improve the quality of life for everyone that lives in the community, that enjoys the community. And so this is one of those very small but meaningful snapshots of things that we can do. So again, just excited to be here, excited to share this, and that we're improving again the standards for quality of life in our city. So once again, thanks everybody for being here, and almost time to cut the ribbon. Anybody else want to cut? Yeah, sure. Great. So thank you, David Johnson. So I just want to say what a fantastic job was done here. I was appointed to the commission a few years back by member Taito, and I came in and said, hey, I have an idea. Some of the other cities are doing this
handicap parks or for people with disabilities, why don't we do that? The city was already working on it, which was great news. And the Challenger program and all the volunteers with that had already been talking to Community Services and Recreation, so that was just fantastic. And then so the commissioners and the city went out and the staff had said, let's get some input. And they did get quite a bit of input from different people. And let me tell you, one of the reasons I showed up is to see how close they got to the mark of what we actually asked for. This was a home run. I mean, even the baseball picture right here, the zip line, that one seat would be for those with disabilities, that a wheelchair can come up this ramp, and the wheelchair can be on this teeter-totter behind our council persons right here. The whole thing was done exactly the way we asked for it. Even the expansion and remodeling of the bathroom so that there'd be more room for adults that need to help children or other adults that have disabilities. They added more parking spaces here. So I just want to thank the city council and all the people on staff that made this happen, because you hit a home run, and it's exactly what the commissioners had asked for, and what we asked for was exactly what the community had asked for, because that's what we heard. So good job. I think you really hit a home run. I would like to also invite Assembly Member Janet Nguyen. Thank you for being here with us. It's a pleasure to see you here with us. Thank you. Janet Nguyễn đã có tới. I'm going to try to catch my breath a little bit. I just want to be here and just congratulate the city, the staff, former commissioners of Parks and Recs, and also current commissioners as well. To those who are the former commissioners, your vision and what you asked for, and you did not waver, and you worked hard to making sure that staff works with the community and making sure that the park itself is something that's an asset to our community and our children. Having two young boys who are 9 years old, 11 years old, we still love the parks. My children live at the park if they can. If they can live at the swings, they would do that. And the slides. And so you don't understand how much this means to families, especially those with children. And as you can remember, during COVID, parks is our life. Open space is what we all crave for and want it to be out. And so, this enhancement and this new improvement is greatly appreciated. I also want to thank the council as well. Obviously, commissioners can have a vision. Staff can also want to do it, but it's ultimately the council who makes that final stamp. And so we do appreciate always looking out for our residents and our residents, especially our children, and allowing them to have more opportunities and more things to do at the park. And it's actually really neat to see how creative you've become in terms of the open space, because there's not that many open spaces left, and you've created this park into so many different things that the children can do. And so again, on behalf of the California State Assembly, I just want to present this to the City of Westminster upon the reopening, ribbon cutting ceremony of Westminster Park Playground. Hi, can you give me your name, please? Sure, I'm Vanessa Johnson, the Community Services Director for the City of Westminster. Yeah. So what is so special about Westminster Park today? Today we're having a ribbon cutting. This is our newest playground here in the city, and it's all ADA compliant that matches with our Challenger League that is home here. Oh, wow. I'm gonna translate in Vietnamese. Thưa quý vị, hôm nay là ở Westminster Park. Bà nói là một cái ngày cắt băng khánh thành cho một cái công viên mới khai trương. Tất cả những cái đồ chơi và những cái equipment ở đây đều là mới hết. What's so special about these equipment? This equipment is completely ADA compliant. So what does that mean? It is for those with disabilities. So if they're in a walker or a wheelchair, they're able to use this equipment along with their able-bodied friends and peers. Wow. Yeah. Thưa quý vị, bà nói đây là
những cái equipment ở đây là dành riêng cho các em, mà đặc biệt các em bị khuyết tật để có thể chơi được. Thì như quý vị biết, why does the special kids need these kind of equipment? They just need the opportunity to play alongside their able-bodied friends. They have those kind of opportunities to grow and experience the same kind of fun that our other kids can play with. Wow. Thì bà nói sở dĩ mà làm những cái equipment này là để cho các em khuyết tật có thể chơi và có những cái thời gian với những người bạn khác của các em. Thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ đi tới và coi những cái equipment. Thank you so much. I'm gonna go get some. Xin phép hai bác cho con được thâu hai bác trên đài nha. Dạ vâng ạ, thưa hai bác ở gần đây không ạ? Hai bác nói lớn giùm con. Dạ, ngay bên kia đường. Dạ, thưa bác thấy cái công viên này sao ạ? Thích lắm. Dạ, thì hôm nay bác thấy là nó có một cái sân chơi rất là mới, tất cả là có dù này hết rất là đẹp. Thì hai bác thường ra đây để tập thể dục ạ? À vâng. Mới ra. Dạ, hai bác ở thành phố bao lâu rồi? Mới mấy đứa con nó đổi qua thành phố, nó đổi theo job của nó rồi mình đi theo không được. Đúng rồi. Theo job nó mình theo không được, thôi vợ ở đây ở xe phòng. Dạ vâng. Thì chiều hai bác ra công viên ở đây. Dạ vâng. Rồi con cảm ơn hai bác, chúc hai bác ngày vui nha. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ, con cảm ơn bác. Dạ. Nghị viên Tài Đỗ. Xin ông cho biết cảm xúc của ông ngày hôm nay đến Westminster Park ạ. Dạ, nay thì rất là vui tới đây để mà làm các con khánh thành của cái playground, cái chỗ mà mấy đứa trẻ em chơi ở đây đó. Thì đây là những cái công sức của những người trong cái ủy viên công viên, họ đã bỏ phiếu và đã rất là nhiều công để mà tiến hành cái việc này. Đã có như phải nói là 2 năm, đến sau khi 2 năm cái công chuyện đã được hoàn tất, và hôm nay là cái ngày khánh thành của cái công viên cho những trẻ em này chơi. Thì giống như là tất cả quý vị thấy nó rất là đẹp, nó có cái chỗ che nắng. Phải nói đây là cái công viên cho trẻ em, nó có những cái mái che. Đa số là chúng ta thấy công viên cho trẻ em nó ngoài trời thôi, giống như mấy cái xích đu này vậy thôi, nhưng mà cái này nó có cái mái che rất là thưa nghị viên Tài Đỗ, thưa ông thấy là ở đây có rất là nhiều những cái chỗ trống, thì ông có dự định gì khác ngoài những cái sân chơi đẹp như vậy không, chẳng hạn như là concert hoặc những cái vendor không ạ? Dạ, cái đó là cái đó những cái mà những cái ý kiến rất là hay. Ở đây thì phải nói rất là bận rộn. Đây là có 2 cái sân chơi baseball, giá cầu, với lại cái basketball, và ở đây là rất là nhiều những em trong cái nhóm hướng đạo Việt Nam á, họ dùng cái công viên này để mà họ sinh hoạt mỗi cuối tuần. Cho nên công viên này lúc nào nó cũng rất là bận rộn và nó rất là cần thiết cho cư dân của thành phố Westminster. Dạ vâng, thưa nghị viên có những cái lời gì để nói với cư dân thành phố Westminster không ạ? Thì cũng không khác gì hơn là lúc nào tôi cũng rất là cảm ơn cái sự ủng hộ của cư dân của thành phố Westminster. Năm 2018 tôi tranh cử, và cũng như là trong 3 năm rưỡi nay là tất cả nhờ cái sự ủng hộ và tin tưởng của cư dân ở thành phố Westminster làm cho tôi có cái năng lực để mà phục vụ cộng đồng tốt hơn. Vâng, cảm ơn nghị viên Tài Đỗ. Dạ, thank you chị. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đang có nghị viên Charlie Mạnh Trí. Thưa chào nghị viên, hôm nay nghị viên thấy tới đây những cái cảm xúc của mình sao ạ? Dạ vâng, trước hết là chúng tôi rất là vui là trong những ngày vừa qua thì là thành phố đã làm rất là nhiều việc cho các người dân trong thành phố, đặc biệt là về vấn đề công viên. Thì có một số công viên chúng ta đã mở lại, và không những là mở lại mà còn lại có mở thêm ra cho những cái nơi trốn cho các bạn, cho các trẻ em được chơi, rồi là có những cái nơi để tập thể thao. Thưa với quý vị, ngày hôm nay ở cái park này là được gọi là Westminster Park, thì nó còn đẹp hơn nữa. Có những cái vật dụng mà tôi chưa bao giờ thấy, hôm nay tôi thấy lần đầu tiên.
để mà có dịp có thể ra đây tập thể thao ở ngoài này. Và đây cũng là một cái nơi mà gọi là trung tâm cho mọi người chúng ta có thể tới được, rất là vui. Là thành phố đã dành cái thời gian cũng như là tài chính để mà lo cho vấn đề cư dân. Xin nghị viên cho vài câu nói với các cư dân Westminster về cái park này về cái công viên này. I'm happy to be here today. Especially that the city put the effort into making park and recreation for the residents of the city of Westminster. And it's very nice, very beautiful equipment, and I'm sure that the resident here will enjoy it. And I'm sure that our staff continue their best effort to make it happen to the city of Westminster, especially after 2 years of COVID. Yeah, thank you, City Council Charlie. Well, hi, Mrs. Rain. Are you bringing rain to the park? Yes, a rain of terror. We got rain all over the state. Vâng, xin quý vị cho chúng tôi vài phút để nói chuyện với bà Terry. Stand, okay. Hi Terry Rain. Her last name is Rain vì Thanh Hương hay chọc bà gọi là mưa. So she bringing rain to the park. Is that what you're doing? That's it. Terry rains. It never rains, but it always rains here with me. How do you feel about this new Westminster Park with all this new equipment? I'm excited because I live very close to here. This is my neighborhood park, and I've been waiting for this to open up for several months. So I think it's great because it's accessible equipment, so all the youth can participate in it, use it, even those that are disabled, and it's wonderful. Vâng, bà nói là bà rất là vui mừng tới ngày hôm nay với tất cả những cái dụng cụ dành cho các em khuyết tật. Bà ở không cần đây, rất là gần đây bà. Đây là một cái công viên của bà. Thank you so much, Terry Rain, and you have fun, okay? Oh, thank you, Terry. Bye bye. Phỏng vấn rồi. Quý vị, đây là Francis Nguyễn Nguyễn, bà là Westminster Board của thành phố trường học của thành phố Westminster, ông Chief, và Thanh Hương không rõ là người bên cạnh ông Chief là ai, xin lỗi quý vị. Nghị viên Tài Đỗ. Mọi người đang đợi thị trưởng tới để cắt băng khánh thành. Thì thưa quý vị, tất cả các dụng cụ ở đây đều trang bị rất là đẹp, mới, và đặc biệt nhất là cho các em bị khuyết tật. Hello, gentlemen. Oh, we designed it. Wow! So what came up? How did you think about having all the equipment for the handicapped kids? Did something inspire you? Well, we were working with Landscape Structures, who's manufacturer of the play equipment, and because of the use of the field and Challenger division that's in the park, it was a great idea to have it be a fully accessible playground. Well, and you had public input, staff input. And may I have your name, sir? I am Steve Hunt, and I represent the Landscape Structures for playground equipment. Wow, this is an amazing job that both of you did. I'm gonna translate in Vietnamese, okay? Vâng, Thanh Hương hỏi hai ông làm có cái cái dự án này là cho hai ông làm hay không? Thì hai ông nói là vâng, chúng tôi, cái ông Tảo Hồng. I'm sorry, what was your name again? Steve Hunt. Steve Hunt là ông là cái người lo về những cái landscaping, tức là cỏ và những cái trang trí của cái công viên. And I'm sorry, I forgot your name again. Chuck. Ông là người đã design những cái chỗ này. Thì thưa quý vị, chúng ta phải dựa cho hai ông này một tràng pháo tay thật lớn, vì các ông đã nghĩ đến làm một cái công viên rất là đẹp cho các em bé khuyết tật, và không những vậy cho cả thành phố Westminster. Thank you so much. And you want to say anything to our Westminster residents? Happy to be working in the city. Hope they have a great time. Enjoy the equipment for many years. Thank you. Xui miệt ấy ghé về thăm, bún cá phở quyên vẫn mãi thèm, hầm rục xương cá ngọt liệm, chả cá vàng tươi ngon giòn, nước lèo bốc khói thơm ngát, tương hành chanh ớt. Chị mời em ăn tô bún cá,
chứa chan tình người. Lan Anh Kitchen 714 576 6070 576 6070. Dịch vụ sang tên xe. Văn phòng chúng tôi chuyên lo về dịch vụ sang tên xe, xin giấy chủ quyền xe, đóng tiền thuế lưu hành để lấy sticker xe liền tại văn phòng và giúp quý vị bán xe cũ cho chính phủ với giá lên tới 1.500 đồng. Nhân viên rất vui vẻ, nhanh nhẹn, phục vụ tận tâm và uy tín. Mọi chi tiết xin gọi Henry Nguyễn 714 422 8266. Văn phòng số 12432 Brookhurst Street, Garden Grove, góc đường Brookhurst và Lamson. Thương nhau múc chén chè xanh, làm tô mì Quảng em mời chị ăn liền. Lan Anh Kitchen 714 576 6070 576 6070.